system, when we are living in a system that is less corrupt, that is not corrupt, opportunities will be available for all of us to benefit. That the service delivery will be for all of us to benefit from. So you who thinks that those of us who are coming out say not corruption are fighting you, then you're corrupt. Then it's time you need to have a self-reflection and say, why am I corrupt? And make that change and join us and say, from today, I won't be corrupt. I am also going to be among you who are saying, let's have a corrupt-free Uganda. Let's have a corrupt-free Africa. That Africa itself can also go forward when we are having leaders who are servants. Not these greedy people who are looking at enriching themselves and stealing from us. I would like to encourage all my fellow youth here, all of us who have good conscience, please, this is a time. Let's not stop on walking. When elections come 2026, let's stand up and make our voices heard. Whoever we know that has been ever mentioned in any corruption scandal, let's fight hard and ensure they don't come back to lead us. Because those are the people that have helped to create an immoral system where the corrupt are praised and are worshipped. So let's first eliminate Antamong, and we go on and clean our system in our country. I thank you. Yeah. Good morning, members. Good evening, people to diaspora. Yeah. I thank all the people. I thank the comrades. Bana ize ndi musanyiso byanso sonyera nga we're gonna try tugenda ku fighting tulabenga dictator ayimirizibwa. Nze sinzira mu Australia nenga I'm so happy according to what I saw yesterday. Chabade so massive, and I'm ready. I'm willing to give funds to those people. Era nja kuyita ndoza ku landline gye bataddeko ey'obuyambi so that I can contribute towards. Yeah. Byange munange. Thank you. Tuyanziza nnyo mukulu Abakas. My Uganda, unmute and talk. Neyanza nnyo. Thank you so much for this chance or this opportunity okubaako kyenjogera eri bannayuganda. Na Abaganda balina enjogera musikirize neyazika enjogera y'Abaganda nti ekiri atabadde nasigadde waka kimu oba kimulondoola. Ategedde kitegeere ekiri atabadde nasigadde waka kimulondoola. Muzikirize nsooke nkozese ekibuuzo kino mu ngeri y'okubeera nti mbaako kintuusa eri bannayuganda. What are the plans of reaching out to many Ugandans? Mpulidde LM Dada Suna OMP out bagamba waliyo plan maaso eyo, naye nga bwe tulinda plan ekawungeezi kugifuna walina okubeerawo measures endala zetulowoozaako essaawa eno kuba ekawungeezi tuyinza obutasobola kutuuka ku bantu bonna, but what are the plans bwe tugamba nti tutandike kati, kubanga twogera kubeera nti olunaku lw'enkya tugenda kuddamu tutambule batugenda kuddamu tumakinge tu parliament, naye obudde obuli wakati w'essaawa eno n'enkya bulinga obungi naye budde butono okubukozesa okureaching out to many Ugandans in a system whereby nti bannayuganda baagala nnyo ebyonoonesedani ebibayamba. Bannayuganda baatukuza bubi, baatukuza mu mbeera abamu muffe sife abamu muffe baatukuza mu mbeera nti tusamaalirira nnyo eri ebyo ebitatugasa ne tuleka okutunula ebituyamba oba ebitugasa ng'abantu. Tutya nti omuntu asobola okubeera ku live tugeze essaawa eno tuli ku space eno buli ali wanayogera like on behalf of other Ugandans oba ku lwa bonna oba lw'abangi, n'abasinga bali mu live ezimu ezitabayamba, bali mu kumansula ekiro gya basanga bakola biki naye nga tebasobola kuvaayo kulaba nti bajja batereze system mwe balina okweyagalira. That's one. Ekyokulala kambuze ku bantu abali mu diaspora,
ng'oggyeko mukyala Stella Nyanzi, abantu nga Lumbuye babadde ludda wanga tracing out nga abantu nga mukyala Stella Nyanzi bavaayo ne boogera ku lwa munnansi abavuddeyo to encourage others to join the cause. Abantu nga Penge mubeera ku mitimbagano nga mwogera ebintu ebitayamba nsi ebitalina gye bitutwala n'ekintu ekyadde kyetagisa ffenna bannayuganda okuvaayo twogerere wamu nga bannayuganda mwasirise era tubalinze lwemulijja. Omukyala nga Flavia Namulindwa simanyi yo yabadde ali kuki kuba ye salabyeko yadde tweet ye oba post ye nyinza okuba nga maybe saasobodde kugiraba nga naye yapostinze. Abantu nga Likiriki oba Baby Ferrari nga we yeeyita babadde luddawa olunaku olwajjo. Abantu nga Kaye Wisdom yayogera nga waninyenje ne zikunkumuka. Abantu abo balina following. Abantu abo siboogera nti oba mbalumba. Abantu nga Kaye Wisdom, bannaddiini bapasita ne bamaseeka ba Uganda, bamashehe ba Uganda muliddemu nnyo bannansi bannayuganda mubaliddemu nnyo enkwe. Olw'ensonga mugenda ne mubuukira ebintu ebitayamba sometimes essaawa eno mulina bye muli mu kupromotinga biri mu kubeekubya ebikonde n'ekintu ekisobola ovaayo nti ekintu ekigenda okubeera nga kiyamba n'abaana bammwe. Kuba leero essaawa eno oyinza okuba nga olina feemu nga Sseka naye nti omwana otagenda kuba na feemu, omwana agenda kubonaawona. System yennyini gwe gy'olimu ekufudde famous just because olina omukisa, enkya egenda okutulugunya omwana wo bamusange nga akola ebitajja, bamusange nga akola ebyonoona erinnya just because of the poor system. Bamaseeka ba Uganda muli kuki? Bannaddiini bafaaza muli kuki? Muli mu kuvulungutana n'ebifuluusi bye babawa. Naye ne mwerabira nti leero gwe faaza olina w'ojja omugaati enkya ogenda kuva kuki? Ogenda kulekawo ekifo ekyo okuggyako nga nammwe mutugamba muli mu kubba. Kubanga teri faaza afuna musaala nga gwa wa gavumenti era bafuna ssente ze bafuna ziba ntono. Ojja nga mutugamba nti muli mu kubba. Awo we muli temwagala kwogera just because gavumenti emanyi bye mukola, muli mu kubba ssente z'abannansi. Bamaseeka kye kimu. Then bannabibiina mpulidde abadde boogera nti ab'ebibiina bahijackinze cause yaffe mu lutalo lwonna. Kansooke maze bannabibiina tebahijackinze system yaffe olw'ensonga oba cause yaffe olw'ensonga mu lutalo lwonna buli method, buli muntu, buli kakodyo, buli kyonna ekireetebwa kiba kyetaagisibwa kitya nti oli obazze oba akozesezza ki oba oli ajjidde mu kalati. That's why one of the egimu ku mitendero oba ku requirements twabadde tugamba nti we are tribeless, partless, religiousness. Kitegeeza nti oba nze omusiraamu nandibadde nsanga mu katuliki nga tutandikira awo, owa Nuupu wandisanze owa FDC nga tutandikira awo. Si kutandika kugamba bugambi nti enkya twesinkane. Let's mobilize like among ourselves. N'abantu abamu muli awo mutudde mwefaako mulwana bulwanyi mwekuba muleeta entalo z'ebibiina mu kino ekintu. Entalo z'ebibiina tuziteeke ebbali. Bw'obeera ng'oli wa Nuupu promoting kino nga tokipromotinga nga wa Nuupu, kipromoting nga munnayuganda munnansi. Bw'oba ng'oli wa FDC kola ekintu kyekimu. Naye tuve mu zino entalo z'okubeera nti ffe twagala okusinga, ffe twagala okukola kino. Tusitukire wamu nga bannayuganda tusituke. Nalumiddwa nnyo olunaku lw'ejjo. Nalumiddwa nnyo. Yes, we had a successful match olw'ensonga nti always buli entandikwa teba nnyangu. N'abantu be twasobodde okufuna abasobodde okubeerayo abatono, abasobodde okubeera nga tebakwatibwa gwabadde mukisa nti gw'amaanyi. N'ekyo tekigenda tukomya leero. Ekyasinza okunnuma nti be bannansi abamu okubeera nga badde bakitwala ng'ekyokuzannya, bakitwala nga baadde bali surprise okulaba nti abaana baadde bakwatibwa nga bajja obujja bukamera bwabwe nga bukamera obwo ebintu bye bakutte babisiikidde. Kozi essaawa eno twandibadde tulaba kuba buli muntu eyakutte ebintu yadde bigenda mu maaso twandibadde tulaba what really happened. Mulimu amawulire bye gatasobodde kukola okugeza omukutu gw'amawulire gwabadde gumu gwokka gwa NTV ogwadde gulagira ddala ebigenda mu maaso ng'abalala bakwata bye basuubira nti bisobola okukozinga fear mu bantu ne balema okutambula. So bannayuganda tusitukire wamu. Kyensobola obbagamba oba kyenjagala obbagamba
everyone is a victim in this system. Oyinza okubeera nga leero olaba oli mulamu naye linda lwebunakyenkira ne bagamba nti ne bakudagonizingako kanso genda otuuka emulago ng'ekyuma tekikola. Sibasabira nti kyebatuukeko naye ndi mubawa kyakulabira kozi tomanyi nkya kiddako. Everyone is a victim. Linda lwonatuuka ogenda okukima passport ne bagamba nti gwe passport yokubeera ng'efuluma mangu weetaaga otuweeyo emitwalo 10 n'ogiwaayo nagyejo emitwalo 10 n'etwala era omwezi mulamba. Everyone is a victim of this system. Gwe linda lw'omwana wo lw'onaatwala omwana wo ku ssomero lwerabanga gwayina ne budde bwonna eno sisitimu esobola okwavuwaza n'ofundikira ng'otuta omwana wo mu ssomero lya sisitimu eno erina abasomesa abatasasulwa abali biased olw'okuba nti bafuna misaala, erina abasomesa abafuna obusente obutono abatafiibwako bo tebasobola kubagaininga for their salaries. Bw'oyingira gwe bakuwa gwegwegwo. Linda olwonalwala ne bakutwala mu ddwaliro erina abasawo abatafiibwako bwe baba bavuddeyo okubaako nga beemulugunya olw'omusaala gwe bafuna omutono babayita bamuluvu. Kakati bannayuganda simanyi nnyo ki kye tugoba, simanyi nnyo ki kye twagala okusinga okulwanirira eddembe lyaffe. Ebintu ebisinga bigenda vayo nga bitugezaako kugira okubeera nti tugenda maaso ne kozi yaffe, but we shouldn't stop here, we shouldn't stop tomorrow. What is our strategy okulaba nti tutambula leero olwejjo bwe luba nga basobodde okutukwata okukwata kwe bakutte tebaatukendeezeza kituufu naye kiki kye tugenda okukola okutukuumira ku kozi eno. Then n'ekirala kyenjagala ennyo bannayuganda tuseeka amaaso wadde tugenda mu eno kozi ng'omanyi nti waliyo kukwata fuba nnyo olabe nga tokwatibwa. Like yesterday nabadde omu ku bantu abadde bagenda okukwatibwa kwa Lwa Paaka olw'ensonga bwe navudde ekiwuli natambudde nzira bwentyo natambudde nfuluma bwentyo ne ngenda mu mukwano ne ntuuka ku palamenti nena nga tewabaddewo nnyumba yali nga kansooke mpite mu kibuga nagenza otuuka kwa Lwa Paaka nga waliyo already abakumye ne ngamba kanneegatte ku bano nabadde mbeegattako bwentyo abasirikale ne babayoola. Awo we nakomye ne ngamba kati wadde bakutte bano sigenda kukkiriza nange neeweeyo kozi nina okutandikira awo bwe kiba kiganye leero enkya ki ekiddako. So bannayuganda mu buli mbeera lw'obeera nga oli mu kulwana olutalo bwe luti fuba nnyo olabe nga tokwatibwa, fuba nnyo olabe nga toyiikirizibwa nga tebakufunza kozi we bakufunza oba okendeeza ku maanyi. Olutalo lwonna lw'olikkiriza ne bakuba essasi ekisinga obukulu mu lutalo is self defense. Yo self defense kwe kutakkiriza kukwatibwa. Bw'olaba omusirikale ng'alinga yeebuzaabuza agala okukwata tomwewa mubeerere ddala wala at least yakugoba kuba essasi. Ekisooka kirala kye mulina okutya tolina kutya kufa kino nkiwa temugenda byagala naye olwoba ng'okakasa nti oli mu lutalo naddala nga luno olw'amaanyi ekintu ky'okutya okufa kye twandisoose nuteeka ebbali olw'ensonga tomanyi oba omusirikale oyo akuli mu maaso takukuba essasi oba takuba ettiyagasi ayinza obutakuba ssasi nakuba tiyagasi. Abantu abamu bannayuganda tulina obulamu bwaffe nga bunafu bajja kuba tiyagasi odde wali buli lwoti ebintu bwe bityo. That's why kozi yaffe esigala tukkiriza nti yadde successful naye nga yandibadde n'amaanyi singa kaawo. Munzikirize ebyokwogera nina bingi naye kandeke n'abantu abalala beere nga boogera wabula kyensobola okubajjukizaako kati nnyo nga ngenda nti emikutu emirala gibadde okubeera nga gikola ebintu naye gibulamu amaanyi. Mwami LM Dada MP Auto omukyala Sira Nyanzi nga bwe tutadde amaanyi ku space. Let's try to reach out other platforms. Nabadde ne live ku TikTok olunaku okuva olunaku lw'ejjo n'okutuusa essaawa eno ekyaliko but era kinga amaanyi olw'ensonga to be honest my following yabadde ntono however esobola okubaako weetandikira naye ebintu bwe bityo byetaagamu amaanyi. Tuli ku space kuno abantu gye balowooza nti abamusiba mataayi abantu gye balowooza nti abamutuula mu office naye nga twetaaga tutuukeko ne ku mikutu emirala nga Facebook bwe tugende tukole noise ku Facebook ku TikTok twandibadde ng'essaawa eno obanga olunaku olwaleero TikTok ejjula cause eno call for this cause. Neyanza nnyo olw'omukisa gwe mumpadde. I can submit now. Bwe tunaatuzeemu maybe nja kwebaza. Thank you so much. Okay, tweyanziza nnyo. There are so many speakers, so bw'ofuna mic beera straight ku point. Mu ddakiika 3 obeere nga osobola okuzza mic. Sarah,
Can you unmute and talk to Yeah, us? sure. Thank you. Right. A couple of observations. Zenakoze okuva ku Monday. Esooka ye nasobola breaking into waliwo group y'abaana abali ku TikTok, of which mwena mumanyi nti for the longest time tubali tugezaako okukola ki okwasaganya TikTok ng'ekyagaanyi. So nayogera n'omu nga balina groups nga 4 oba 5 n'agamba nti badde tebakifollowing. They've been seeing bits and bobs here but they were not aware of the full details. So between Monday night and Tuesday morning, it took quite a bit of time okola obaleta up to speed basobole okuba nga bali ki nga bali aware first and foremost. Advantage fe tubadde nayo nti nno tubadde mu kintu kino from day one tino tuzze momentum to buildings over the few weeks that we've been here, whereas in their case some of them nga bawulira babadde tebali that attached to the cause. The good news is they are right now, it's an activated group. I'll be coordinating with them more. Just Twitter kuba nabadde nina okukola or keeping up with that, warming up those groups. One of the observations about ebimu ku bye bagambe twabirabyeko naye nga birabika byaba elite, which made me think tukozesezza nnyo posters ezisinze bulungi zibadde za luzungu, spaces of course tukoze spaces za luzungu, audios zetukoze ezisinga zibadde za luzungu, of which tubadde tukimanyi ffenna nti tulina okukola ennimi endala, which we haven't been successful doing kuba twafuna very very late, to be honest, abantu abavaayo okusindika audios in their different languages. So perhaps going forward tukubirize nnyo abantu basobole okukola ki okutuyamba ku nnimi endala tusobole okupenetrating into, cause oyinza opanga amanyi oluzungu naye nga awulira tali tekimukutte nnyo, whereas nga singa kiwudde mu lulimi lwe kiba kijja mukwatako. So nkoze bu flyers translating the message eriwo eya 25th tomorrow, translating zeko ku Luswahili n'Oluganda. I've shared those in the comment section, and they're basic flyers, but I've asked Mad Ways to help with creating some cool ones to take a cocoa mu nnimi endala, but at the moment we know Oluswahili Uganda mu flyer format. Waliwo omwami ayogedde ku kya nti tulina okubreakinga ku bantu abawansi batufuna ekijja kwetaaga ekizindala at some point. One of the tools that we have previously used neba nga yakola bulungi yabu flyers obwo nga si bigundi bipande binene naye obutini bubeeranga ku F4 ofunako obuntu nga bonna, right? Obwo bugundi bwangu okusaasaanya oba oli alinya mu taxi twabyogerako wano n'abulekamu a message ne circulating mweyo community, then ne mu butale, of which it takes 1 or 2 people. Chikolebwa either very early in the morning or very late in the evening. We can discuss this offline. Nayenga ekintu ekiri nakyo kiri very very effective. If any of you ever watched the yali Soviet some place in the Soviet Union bakola campaign nga tebakkirizibwa kutambula kola campaigns zaabwe. So Yugoslavia, they used one of those methods nga supplying gold flyers anonymously. Omuntu akalondawo n'akateeka mu nsawo n'atambula n'atuuka waka n'akasomako. So that is another tool that we could possibly use. I'll beg to submit for now, but everyone, thank you so much. I feel like we did a great job yesterday. Tuongerezako kati building blocks, tuongerezako bongeza nenga. Congratulations to all of us. Thank you. Well, thank you so much. Co-host, unmute, talk to us and direct the conversation for now. Thank you very much. And for the first time, I'm becoming a co-host. But Toduka, Bedawo, and you guiding this or the other way.
bino ebintu si byangu. This is a collective work. First of all, I thank everyone who is here and still resilience as before. Sylvia toti yasigenda kujjako ngenda kuleko sigaleko. Yeah. So the issue is we are more connected than we are more stronger than before. And if you watch very well, list Wikipedia Toko, list it is growing bigger and bigger. And as I've been watching, it is now to my understanding that the list is at 95 young people. And my dear brothers and sisters, I don't know if you understand when I say 95 people. And these are missing persons in the 23rd. I can't read all the names because we don't have time here. We have a lot of things to deliberate, but it is 91. I see, and on, last on the page, I see that our brother, is it Onyango David that we had? Yabado Onyango David, the carpenter. Yes, Onyango, Oracle. Yakalibeera released right now. Elagantino Onyango David is still held in an unknown place. I don't know if anyone has that information. You share it with Agora and also Toko. But according to the list I'm having in my hands right now, David Onyango is held in a place that is unknown and no one knows what is wrong or what is right. And as today morning, our brother Agumia Arthur was released at CPS, and we still have more who are still in the police cells nga tebabatutte directly Luzira. Ekyo njagala mukimanye kuba abasirikale b'e Uganda mubamanyi baagala nnyo akasente, basooka abamu be balabamu nga basobola obafunamu akasente basooka ne babakuumira awo. And more to your information, my dear brothers and sisters, okumanya enguzi mbi, omu kuba bigi wigi b'NRM yafiiridde mu kabenje ejjo nga twekalakaasa olw'abo abalya ssente z'enguudo n'okuba nti enguudo teziriiko gundi eno, teziriiko ambulances ne emergency responses. Yes, I believe everyone dies, but think about that. As Ugandans, I want us to direct this conversation to tomorrow. From morning, we have been discussing the nitty-gritty, what went wrong, what went right. Now, for me, as I dilect for the few minutes that I'll be dilecting, can we start speaking about tomorrow? Can we speak about our 91 Ugandans? How are we going to demand them tomorrow together with our number one demand of Anita must resign? It should be the direction of conversation, the things of Simanyanga. I think now mufunye namba nti abaana 91 bali mu makomera tebamanyiddwa we bali ng'ate ffe abangi ate tuli bweru. Kikulaga nti Uganda turned up, but the coordination was not right. So ekyo kyo mukijje ne mu ndowooza zammwe, n'ekirala buli ali kuno ng'omanyi oli ku cause, funayo ekifaananyi ky'oyo akufaananidde obulungi gwe baawambye oba gwe baasibye, okiteeke ku gundi yo, ku profile pic yo. Mbeegayiridde, I'm on my knees. So that's how we will direct the conversation. And as of now, I believe I will pick on Michael to speak to us. After Michael, we will have Omuntu wa Wansi, and it will be dilected 2 to 3 minutes. And if I call your name 3 times, Ngato Itaba, we go to the next one. Michael Katunji, Michael Key, I don't know, Michael. Yes, thank you very much, Mugisha. That was a very wonderful submission. I have already submitted. I'm waiting for the next space in the evening, though I still want to listen to what people have to present. But there is a post I've put on the dashboard. Please read through. If you want to be safe tomorrow, there is that post on the dashboard. There is also a contact number, which is on the thread.
when in case of legal support, you have to contact that number as soon as possible. When you're arrested and detained, contact that number. So that's the number I've been telling you about. Cram it, write it somewhere as you're going for tomorrow's match. Make sure you have it in your head and make sure you follow the rules of the protest. If you don't follow the rules of the protest, you might land in serious trouble. The police is not our enemy. Our enemy is more than just the police. We are also fighting for them as citizens of Uganda. So I'm waiting for the next space, but right now I'm going to first sit and listen to what people have to present on this space. Otherwise, thank you very much, Mugisha, for this second opportunity. Okay, welcome. Thank you very much. I want to tell you that the co-host is a sniff dog of snitches, so I'm a no-nonsense. Just know for the few minutes I'll be here, I won't entertain nonsense, but business. Back to you. Now omuntu wawansi akazindalo kali gy'oli. Gisha, thank you so much, brother. I just have a very, very brief information to pass on in kind of suggestion. Regarding one of our previous speakers, his name was Sempija. Guys, Sona, LM Dada, you know very well some of us are really very, very stressed and distressed by the regime. For example, that guy that was just pushed out of the space Sona, he had some very, very good points initially, but I think because he was super emotional and distressed, you remember very well his dad was abducted yesterday and he's really not at par for now, I guess. He just needed some direction because, those guys come in here and the only strength they have is the space. So they just need some kind of courage and direction in the way they speak and the way they phrase their information. Sometimes just to push them out is not a best way because we need to listen to each other. Just like we also seeking to be listened to by the regime. And then secondly, it's about the instant action. Sarah was here and gave very, very good points like printing out vouchers. I just have a suggestion that if we can act instantly, because we really don't have time, if she brings in such a kind of a good information and you can ask anybody in who is already here, if they can do that, let's ask that and then give that assignment to that very person, and then within a few hours we can be like ready to listen from them and ask how far it's going. It's just my suggestion that we can do instant action right here, other than having good points and then sitting on them. We don't have leaders, we are leaderless, but at least we have representatives. If you decided to represent us, then represent us well. Let's move and do the needful. Thank you. I submit. Okay, thank you very much, my dear brother. You've been with us for a long time. We apologize to that blood of ours, but as you know, we are in a tense situation as of now. Bwaba kwali oba obosolo to reach out to him, just tell him we are standing in solidarity with him, and we are all victims like him. So if he is facing some challenges in submissions, we are also prone to that, and we apologize and we ask to move forward for tomorrow. And on the list, I think I have, I will first give Abacus Pro, then I go to DJ Abdu. DJ Abdu, chaliyo. Chakabyo wango chaliyo. Abacus. Yeah. Okay. Thank you for the mic, brother. Nga nina suggestion endala gye mbadde nsuggestinga nze okusinziira nti n'abasuubuzi kino ekintu kibakwatako. Is there anyone can cooperate with them n'abatuukirira like ekyenkya ne bagalawo like they close amaduuka nga bwe baakikola ku luli, kubanga nabo bali mu kunyigirizibwa of which bavuddeyo ne beesirikidde nnyo mu kintu kino ng'ekitabanyiga ate nga recently a month eziyise emabega balina ebyali bibanyiga era kuba sisuubira nti ebyabwe byakola ki byamaliririzibwa.
So bandifuddeyo abantu ne bagenda ne babatuukirira then ne batwegattako because kino kituyambako ffenna kitukakatako ffenna aba boda like those taxi drivers bekyange bagaana okuvuga so that ekintu kitukwateko ffenna kibeere nga kiri serious than this please byembadde byange munnaye. Okay, tweyanziza nnyo. Bw'omala okwogera you can drop novaako Abacus drop from the speaker and become a listener. And Muji Martin, I will come to you in a little bit. I think also Chaze Tofayo tugenda kubanga tukutuukako mu kaseera akatali kawala. I think let me pick up DJ Abdu. DJ Abdu, I want to give you a recap. He was victim 001 according to me because he was sent away from the job just because of tweeting, because of sending out messages. So DJ Abdu, you're so resilient that you are still here with us. And the mic is to you. After DJ Abdu, I'll receive Brayo. Then I go to Kagwa. To our Hello. Hello. Sir, kindly take your place at the installation arena. Your Excellency, we now present Mr. Patrick Mwiti Arandu for the conferment of the rank of Commissioner General. Sir, it is now my humble duty to present the Commissioner of Prisons to take their solemn oath of office, of due execution of office by Mr. Patrick Mwiti Arandu. I, Patrick Mwiti Arandu, do swear that I will well and truly serve the Republic of Kenya in the office of the Commissioner General of Prisons of the Kenya Prison Service, and that I will do justice in accordance with this Constitution of Kenya as by law established, and in accordance with the laws and customs of the Republic, without fear or favor,
affection, or ill will. So help me God. Thank you. Your Excellency, sir, we now So help me God. Thank you. Your Excellency, sir, we now Your Excellency, with the highest ranking officer of our nation's correctional facilities having assumed office, it is now my humble duty and proud privilege to invite Your Excellency to convey your congratulations to the new Commissioner General of Prisons. I thank you, Your Excellency. privilege and honor to participate in this solemn occasion when we install our new Commissioner General of our prison service. My congratulations to you, Commissioner General Mwiti, for this very well-deserved appointment as Commissioner General in a career that has seen you put many years behind the prison service. I am persuaded and confident that the responsibilities that have been assigned to you as Commissioner General by virtue of this appointment are merited, and the prison service is looking forward to your leadership as you lead the prisons team in making sure that our correctional services are managed appropriately in the best interests of the country. And the reform process that is going on at the prisons will be undertaken under your watch and stewardship. And I want to pledge and commit my support and that of the entire government to you and the prison service as you undertake the great transformation that we want of the prisons service. As you're aware, we have a big program that is being undertaken by the prisons on tree planting. I will be very keen to see what the service is going to do by way of contribution to this very important national program. As you're also aware, we have a whole food production process where prisons is involved. You already know that a few thousand acres of land under the prisons are now under food production. It is my expectation of you to make sure that every arable piece of land under the prison service is put under food production for purposes of
supplying food to the prison service and by extension to the country. You're also aware that we're undertaking a huge program on ensuring that our prison service have decent housing. We will be working with you and your team to identify the areas, to work with the State Department of Housing to ensure that our prison officers, men and women, live in decent housing across the country. And again, I will be expecting of you to provide the leadership and stewardship in that area so that we can accelerate the housing program of our prison men and women. As a commitment that I made to our men in uniform, from this month, we will be living up to our commitment to enhance the salaries of our policemen, our prison officers, in line with our commitment that we made. So you come into office with good tidings for the men in the prison service, because this month they will have their first installment of increment of salaries together with the other security agencies as a commitment I made last year. Again, Mr. Commissioner, that puts on your shoulders a heavy responsibility of greater expectation of both the country and myself, of your service, and of course of all the other government agencies, services and departments. Again, from me, congratulations, my very best wishes, and as I have said, I look forward to working with you in making sure that our prison service move to the next level. Asante sana, pongezi, and thank you to your family. I know they are here for the support they have given you in the service you have given to the nation. Asante sana. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. With your kind permission, I'll request that we have a brief photo session still there. So while I'll request that the rest of us be seated kindly. And I'll request that Your Excellency, you be joined by the incoming Commissioner General, Mr. Patrick Aradu, for the photo session. Your Excellency, we now present Mr. Patrick Mwiti Arandu for the conferment of the rank of Commissioner General. Sir, it is now my humble duty to present the Commissioner of Prisons to take
their solemn oath of office, of due execution of office by Mr. Patrick Mwiti Arandu. I, Patrick Mwiti Arandu, do swear that I will well and truly serve the Republic of Kenya in the office of the Commissioner General of Prisons of the Kenya Prison Service, and that I will do justice in accordance with this Constitution of Kenya as by law established, and in accordance with the laws and customs of the Republic, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Thank you. Your Excellency, sir, we now Your Excellency, with the highest ranking officer of our nation's correctional facilities having assumed office, it is now my humble duty and proud privilege to invite Your Excellency to convey your congratulations to the new Commissioner General of Prisons. I thank you, Your Excellency.